Good evening. Good evening, sir. Good evening. So, എന്താണ് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്? We were discussing the von Thunens theory, right? നമ്മൾ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിംഗിൾ മോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്? തിയറി ഏറ്റവും ചുരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? എന്താണ് തിയറിയുടെ ബേസിക് പ്രൊപ്പോസിഷൻ? എന്താ പറയുന്നത്? പറഞ്ഞു, എന്താണ് തിയറിയുടെ ബേസിക് പ്രൊപ്പോസിഷൻ? പറയണ്ടാണല്ലോ. Waiting for you to say that. പറഞ്ഞു, എന്താണ് തിയറിയുടെ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽസ്? റോഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? തിയറിയുടെ ബേസിക് എന്താണ്? റോഷൻ പറഞ്ഞു. ലാൻഡ് റെന്റിനെ പറ്റി, അതായത് അതെ, അപ്പം അതായത് ഫാമേഴ്സ് അവരുടെ കമ്മോഡിറ്റീസ് വിൽക്കുന്നത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള ഏരിയയിലായിരിക്കും. അപ്പം ലാൻഡ് റെന്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ലൈക്ക് അവരുടെ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷനും കൂടും. പിന്നെ പിന്നെ ബൾക്കിയർ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ബൾക്കിയറും പെറിഷബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പം പിന്നെ അപ്പം അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ ആ സൈഡിലുള്ള ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറി ഫാമിംഗ് അല്ലെ ഫയർവുഡ് കൾട്ടിവേഷൻ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ഏരിയയിലുള്ള. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാധനങ്ങൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം? ലാൻഡ് റെന്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാമെങ്കിൽ, അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടെ ക്രോപ്പ് ഒക്കെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോഴത്തേനും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടും, ലാൻഡ് യൂസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ വ്യത്യാസം വരും. ഓക്കെ, സോ ലാൻഡ് റെന്റിന് കുറെ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ലാൻഡ് റെന്റും എന്താണ് ഫാമേഴ്സിന്റെ ചോയ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? റോഷൻ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഒറ്റ ഒരു സെന്റൻസിൽ ആ ലാൻഡ് റെന്റും ഫാമറിന്റെ ചോയ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ആരാ പറയുന്നത്? ആരാ പറഞ്ഞു? കേട്ടില്ല. സർ, ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എഫക്റ്റ് തന്നെയല്ലേ? ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടും. ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഫാക്ടർ ആണല്ലോ. ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട്, ലാൻഡ് യൂസ് ഇന്റൻസിറ്റിയും ഉണ്ട് അല്ലെ, രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഫാക്ടേഴ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോവാം, പക്ഷെ
ലാൻഡ് റെന്റും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തെ ക്രോപ്പ് തമ്മിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബന്ധമുണ്ട്. നമുക്ക് ഏറ്റവും സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരണം. സർ, ലാൻഡ് റെന്റ് എന്നുള്ളത് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്തെ ഓക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഔട്ട്സ്കേർട്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിനകത്ത് നമുക്ക് ലാൻഡ് റെന്റ് എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? പല പല ക്രോപ്പുകളുണ്ട്. ഏത് ക്രോപ്പാണെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താ? ലാൻഡ് റെന്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ലാൻഡ് റെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ക്രോപ്പായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവുള്ള? ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി. ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ക്രോപ്പാണോ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ക്രോപ്പാണോ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ എന്താണ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ? നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ലാൻഡ് റെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു തോട്ടിലേക്ക് എത്തണം. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ വരുന്ന ക്രോപ്പ് നിയർ മാർക്കറ്റ് തന്നെയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയാ, ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്തെന്നുള്ളതല്ല, മാർക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും അകലെ എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഏതൊരു സ്ഥലം നോക്കിയാലും അവിടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് റെന്റ് കിട്ടുന്ന ഏത് ക്രോപ്പാണോ ആ ക്രോപ്പ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യുക. അല്ലെ? ക്ലിയർലി? നമുക്കിവിടെ പല ക്രോപ്പുകളുണ്ട്. എല്ലാ ക്രോപ്പിനും പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉള്ള സാധനമായിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ബി, ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ സി. സോ ലാൻഡ് റെന്റ് പല ക്രോപ്സിനും പല രീതിയിലാണ് പല റീജിയണിൽ. ഏതൊരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ എടുത്താലും അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് റെന്റ് കിട്ടാൻ, അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ക്രോപ്പ് ഏതാണോ ആ ക്രോപ്പ് ആയിരിക്കും ഗ്രോ ചെയ്യുക. അല്ലെ? ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സിന്റെ ഇവിടെ ബി ക്രോപ്പ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ ബിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ സിക്ക് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സി ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എനി റീജിയൻ crop that fetches crop with maximum land rent will be grown. അത് മാർക്കറ്റിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിന്റെ ദൂരെ ആണെങ്കിലും സെയിം ആണ്. സോ വോൺതൂണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് റെന്റ്. ഇത് ബേസിക്കലി എക്കണോമിക്സിലുള്ള വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് പോലെ റിക്കാർഡോടെ ഒരു തിയറി ഉണ്ട്. ആ തിയറിയുടെ ബേസിലായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിനോട് പോകണ്ട, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ ഈ ലാൻഡ് റെന്റിനെ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ലാൻഡ് റെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളൂ, ഏറ്റവും കുറവുള്ളൂ. അതിന് ലാൻഡ് റെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കാം. ഒന്ന് ലാൻഡ് യൂസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ബേസിലുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ തിയറി പഠിച്ചത്. ഫൈൻ. എല്ലാവർക്കും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഫൈൻ. നമ്മൾ ഇന്നലെ തിയറി എഴുതിയാണ് നിർത്തിയത്. നൗ യു ഹാവ് ടു സീ ബേസിക്കലി ദി ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് തിയറി. ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഓഫ് തിയറി എത്രത്തോളം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് വിൽ സീ ഓൾസോ ദി criticisms of the theory. So applicability ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. applicability can be checked in two perspective. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വോൺതൂണിന്റെ തിയറി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും വോൺതൂണിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ. പുള്ളി തന്നെ ഒരു നമുക്ക് പറയാം ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കുലർ മോഡൽ പുള്ളി കൊടുത്തല്ലോ. സോ ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ എത്രത്തോളം പുള്ളിയുടെ പ്രഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ അസസ്മെന്റ് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി. സെക്കൻഡ്, പുള്ളിയുടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? ഓഫ് ഡിക്ലൈനിങ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് യൂസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇന്റൻസിറ്റി അവേ ഫ്രം മാർക്കറ്റ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിന്റെ കാര്യം കണ്ടായിരുന്നു. യൂറോപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ്ലി ഗോസ് വിത്ത് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വോൺതൂൺ. അതാണ് നമ്മൾ മാപ്പ് വരച്ച് നമ്മൾ ഇനി എഴുതി. സോ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഓണിൽ പുള്ളി പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഡയറി ഫാമിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് മോസ്റ്റ് ടുവർഡ് ദി വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ്, വെയർബൈ മേജർ സിറ്റീസ് ലൈക്ക് പാരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെർലിൻ പോലത്തെ മേജർ സിറ്റീസ് ഉള്ള വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റിലാണ്. ആൻഡ് ടു ദ ഇന്റീരിയർ യു ഹാവ് ഗ്രെയിൻ ഫാമിംഗ്, ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ആൽപ്സ് മൗണ്ടനിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് യു ഹാവ് മോർ ഓഫ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫാമിംഗ്. ആൻഡ് we can also see the shifting of what the firewood sector മാറുന്നുണ്ട്. അത് പ്രത്യേക കാരണത്താലാണ്. because what we've seen that the importance of firewood has declined compared to the times when von Thunen has formulated his theory. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ
ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഫയർ വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് ആർ ഷിഫ്റ്റഡ് മോർ ടുവേർഡ്സ് ദി സ്കാൻഡിനേവിയൻ കൺട്രീസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് ഫാർ ആസ് ലാൻഡ് യൂസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് കൺസേൺ, these European and American part of the world is basically agreeing with the proposition of എന്താണ് von Thunen. Von Thunen പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് and away from the market land use intensity goes on decreasing, and that is true for almost of the Anglo-American world, like Anglo-American Euro-American world, because ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അത് കഴിയുന്തോറും ഇന്ത്യയിലെ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ GSC പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഡയറി ഫാമിംഗ് വന്നിട്ട് എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ഇന്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് അല്ലെ. എക്സ്റ്റൻസീവ് ആൻഡ് ഇന്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ? എന്താണ്? ഓക്കെ, എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് ഇന്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് അറിയാം. എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് കുറച്ചും കൂടി മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇന്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇൻപുട്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഒരു ക്രോപ്പ് ഒരു പാർട്സൽ ഓഫ് ലാൻഡിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്റൻസീവ് ഫാമിങ്ങിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ഗാർഡനിങ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഏരിയയിൽ വളരെ ഓൾ ദ സീസൺസ് കുറെ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇന്റൻസീവ് ഈ മാർക്കറ്റ് ഗാർഡനിങ് പോലുള്ള മേഖലകളിൽ ഫാമിംഗ് വുഡ് ബി വെരി ഇന്റൻസീവ്. അതേസമയം when you go into places like grain, the wheat belt etc, അവിടെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റൻസീവ് ഫാമിംഗ് ആയിരിക്കും. അത്രയും ഇന്റൻസീവ് ആയിരിക്കത്തില്ല. കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും. It won't be much intensive. So that pattern is again found here. The intensity of farming declines from the market center towards the outskirts of or towards the outer margins of the market center. So ആ ഒരു കാര്യം both in the case of USA and in the case of continental Europe നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതില്ല, നമ്മൾ വിൽ സീ ദാറ്റ്. സോ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എഴുതാം. applicability of von Thunen's model. Okay. Applicability of von Thunen's agricultural land use model. Applicability of the model is evaluated from two perspectives. Applicability of the model is evaluated from two perspectives. First one, applicability of the land use pattern. First one is the applicability of land use pattern. അതായത് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രിക് സംഭവം land use pattern enunciated by von Thunen. Second one, applicability of the general principle of the general principle of decline in land use intensity, decline in land use intensity, decline in land use intensity away from the market center. Okay, it is expected that with respect to the agricultural land use pattern, comma, his model should be applicable in model should be applicable in
developed world as the theory was propounded in German city. As the theory was propounded in German city. Because what these theories basically എന്താണ് ജർമ്മനിയിലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ സ്വന്തമായിട്ട് എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് പുള്ളി അവിടുത്തെ ഒബ്സർവേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളി തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ലാർജ്ലി റിഫ്ലെക്ട്സ് നമ്മളൊരു ഓക്കെ ലാർജ്ലി റിഫ്ലെക്ട്സ് ദി ജർമ്മൻ സിറ്റുവേഷൻ വിച്ച് ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി സിമിലർ വിത്ത് ദി യൂറോപ്യൻ സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മൾ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ദി തിയറി ഈസ് ബേസിക്കലി ജോഗ്രഫിക്കൽ human geographical factors are a large and what European bias, American European bias is there. So most of the theories have been propounded from the observations, based on the observations and the experience of the American or the transatlantic world. So അങ്ങനെ ചോദ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോസെൻട്രിസം in perspective in geography writing എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So again that is here. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ തിയറീസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ ദി യൂറോപ്യൻ അമേരിക്കൻ സെറ്റിംഗ്സ് ബട്ട് നോട്ട് സോ മച്ച് ഇൻ ദി അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ട മിക്ക തിയറികളും വെബറിന്റെ ഒരു തിയറി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല തിയറികളും ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ ദിസ് തിയറി ഓൾസോ. സോ എനിഹൗ വിൽ റൈറ്റ്. സോ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് യൂറോസെൻട്രിസം? UPSC ചോദിച്ചതാണ്. യൂറോസെൻട്രിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊണ്ടുവരും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മെയിൻലി ക്രിറ്റിസിസം from the other parts of geographical world, where the geographical phenomenon as such as happening in the other parts of the world is not much accounted for in the mainstream geographical researches and things like that. So adana our idea ormonnu parana. So we continue. So eurocentrism ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐഡിയ. യൂറോസെൻട്രിസം അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ ട്രാൻസ്അറ്റ്ലാന്റിക് geography അല്ലെങ്കിൽ transatlantic bias whatever should be kept in mind. Okay. നമ്മൾ ജർമ്മൻ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു. Now here we are not disappointed and find that the theory is largely applicable it is largely applicable if not rigidly. Okay, not disappointed that the theory is largely applicable if not rigidly. So ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ നമ്മുടെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫയർവുഡ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ റിജിഡ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിയറി ഈസ് നോട്ട് exactly accurate, but largely it is applicable. Variabilities are primarily due to change in settings of the modern world. Change in the geographical settings of the modern world. Okay. Now we have to write the case of Europe. വരച്ച ഇമേജ് വേണം. We can use this image as far as cropping pattern is concerned. You can identify 1, 2 here, 3, 4 and 5 just like that. So picture on the okay, so we'll write. In Europe, the theory is found to be partly applicable with respect to the first principle
with respect to the first principle of agricultural land use belts. With respect to the agricultural land use belts. It is found that London and Benelux can be considered as London and Benelux region can be considered as the main market centers. London and Benelux region can be considered as the main market centers due to its high levels of urbanization. Then these market centers are surrounded by an immediate market gardening and dairy belt. Market centers are surrounded by an immediate market gardening and dairy belt. And dairy belt, which in turn is surrounded by grain farming belt. And outside and beyond this belt lies the livestock belt. Beyond which lies the livestock belt. So if you look at Europe, by the time you reach here, this would be the Alpine mountains or regions. So Alpine mountains like France, the Iberian Peninsula, all these are not pretty much suited for agriculture, more of livestock practice and some form of agriculture like grape farming. Okay, grape farming are there, but not necessarily the grain farming is practiced. But grain farming is more towards the plain regions. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് വരുമ്പോൾ യുക്രൈനിലൊക്കെ ഉണ്ട്. But that's the situation is little different there. But we'll consider this much. Okay, so besides there lies the livestock belt. So livestock is mostly found in France, or rather Spain, Portugal, the Alpine regions. Okay. However, some changes can be seen. More with regard to some changes can be seen with respect to the forestry and lumbering belt. Forestry and lumbering belt, which are shifted to the north. To the Scandinavian region.
This is primarily due to the change in. This is primarily due to the change in demand for the lumbering products, for the wood products. Lumbering. Demand for the lumbering products, that's fine. Or wood products. Yeah. Because today lumber is not used as fuel wood. Lumber is not used as fuel wood, but for industries. So earlier this was like primarily the main source of heating, right? So be it machineries, be it whatever. Tree was used, firewood was used. Now firewood is mostly used for construction purposes and things like that. So not for like oil and petroleum has replaced what lumber was. So there is no immediate need for lumber, for firewood, for forest near the city region. So that has moved away. Okay, today lumber is not used as firewood, but for industrial purposes. Now, our second dimension of applicability with respect to second parameter. With respect to the change in land use in intensity, is found to be almost fully applicable. Fully applicable. The agricultural land use declines in general. The agricultural land use declines in general away from the large markets of Western Europe. So you can see there will be a steady decline from the market centers. That is true for that is even today true. That even forestry would be found more towards intensively practice more towards the market center. So market is pala factors which the land use intensity will be coming down, right? So that is true for in the case of Europe. So concentric continental because there is more transportation network. Transportation network, but there is like railways and all these things are there. So because of that, it would be in a continental level. Land isotropic surface ആണ് assume ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ isotropic surface അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ലാൻഡ് ഫോമിന്റെ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഒരു കോണ്ടിനെന്റൽ ലെവലിലാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തത് കാണുന്നത്. ബട്ട് വൺ തിങ് ഈസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലാൻഡ് യൂസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് ഡിക്ലൈനിങ് ഫ്രം മാർക്കറ്റ് സെന്റർ വിച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് എൻ്റയർ യൂറോപ്പിന് ഒരു മെയിൻ മാർക്കറ്റ് സെന്റർ ഉള്ളത് വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിലാണ്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അതുപോലെ കൗണ്ടർ വെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ സിറ്റീസോ വലിയ മാർക്കറ്റ് സെന്റേഴ്സോ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലില്ല. We move from Western Europe into the interiors of Europe. We can see steadily the population is declining. Population decline ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ the urban center is also declining, and when the population is declining, the size of the urban center is declining. Similarly, the demand for goods also decline. So that can be seen. Can also see the case of USA in a short manner. USA le കാര്യം കൂടി നോക്കാം. When the model is applied to US, large similarities can be seen. Large similarity can be seen with respect to agricultural land use pattern. Here, the agricultural belts are found to be here. The agricultural belts are found to be differing away from the main market center
main market center of the Atlantic seaboard. Atlantic coast ആണ് main market. Usually പ്രധാന cities are found either in the Atlantic coast or in the Pacific coast. So if you compare to Pacific coast, the Atlantic coast is far developed, like New York, Boston, New Jersey, all kind of cities are Philadelphia, all kind of cities are found along the coastline or near to the coastline in the case of America. So that's a major market center. So if you have to draw a picture there, so this region would be the major market center with respect to US. So the Atlantic seaboard. As in case of the Van Tunen model, the market center is surrounded by this region would be surrounded by market gardening belt, market gardening and dairy belt. Market gardening and dairy belt, which is then surrounded by the grain farming belt. The forestry belt has been displaced to the north towards Alaska and Canada. Okay. So the reason this is because the use of fuel has reduced and timber is not only used for industrial purposes, the same as in the case of Western Europe, and also they can import it from the Canadian part. So we are not going to write that. Like in the case of Van Tunen model, the grain farming belt is surrounded by the livestock belt. So what do you call as the Midwest of US? This is the livestock farming sector. So in the eastern coast, in the western coast, you can again see some kind of market gardening happening. You can see market gardening and slightly the grain farming in this location towards the California regional market gardening. But in between, this mainly livestock farming. The Wild West, these are the livestock farming regions where sheep, goats, and other kind of ranching, etc. practice. These are mostly dry aയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. So and there, this kind of livestock farming is more participated. Cotton farming because USA has like kind of a tropical climate also, where the Miami, Florida region, like southern United States, where cotton farming is also practiced. So grain farming corns and wheat and grain farmings are also considered. So this would be the general pattern. So here again, the Pacific coast, there's a market center surrounding that. You again have the one that is market gardening and dairy belt, but in between you have this large livestock belt. Okay. However, some changes are witnessed, that is
ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. എന്താണ് ചേഞ്ച്? സർക്കുലർ അല്ല അല്ലെ? ബെൽസ് ആർ നോട്ട് സർക്കുലർ ആസ് വി സീ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് 1-to-1 മോഡൽ, ബട്ട് മോർ ടുവേർഡ്സ് കോണ്ടിനെന്റൽ. ഒരു മാർക്കറ്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് സെമി സർക്കുലർ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ അല്ല, ജനറലി എന്താ പറയാ, പല ഷേപ്പിലാണ്, ഒരു യൂണിഫോം ഷേപ്പിലല്ല കിടക്കുന്നത്. സോ ദ ബെൽസ് ആർ മച്ച് ലാർജർ and almost having a continental size pattern. Huge size ആയിട്ടുള്ള loss ആണ്. Having a continental size pattern, which is due to the development of railroads, railroad transportation in the US, because the development of railways was a major factor that was helping. So നമ്മൾ കണ്ടു ഒറ്റ ഒരു സിംഗിൾ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു 1-to-1 മെയിൻ ഒരു എന്താണ് ഒരു assumption, but that has been replaced. Like railroads development was a major change, because railroad ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ഏത് സ്ഥലത്തോട്ടും ചീപ്പായിട്ട് ഏത് ഗുഡ്സ് വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് പ്ലേഡ് എ മേജർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റോൾ. മോറോവർ, belts are not circular. Belts are not circular, as in no case US is an isotrophic surface. Rainfall, available soil quality, എല്ലാം matter ചെയ്യുന്നുണ്ട്, not just from market sense. So the belts are not circular, as the US is no case an isotrophic surface. With respect to the second parameter, that is intensity of land use, almost perfect applicability is found, that land use intensity is declining from the market center. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് എഴുതണം. Case of developing countries, in this case it is to be expected that the model will not be applicable on the basis of land use pattern, that is the agricultural belts. Belts will not be formed. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബെൽസ് കാണാൻ പറ്റില്ലാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റത്തില്ലാത്തത്? Why? സർ കൂടുതലും സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ? Yeah, mainly these are regions of subsistence farming where farmers are going for all kind of cultivation, not just what the a single crop. അങ്ങനെയല്ല, ആ ജർമ്മനിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ നോക്കും, by the time theory is proponent, thing has turned into commercial farming. But ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും, ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് വേൾഡിൽ commercial farming is partly practiced. India is moving from subsistence farming to commercial farming, but the presence of subsistence farming is such that every farmer or every village will be trying to produce what they want. So that would be a mixture kind of farming. അല്ലാതെ ഒരു പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു ബെൽറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു farming system ആയിരിക്കത്തില്ല. So that's what we are writing. Developing countries represent subsistence type of agricultural system, which is different from the commercial farming found in different from the practice of commercial farming found in the developed world, or in Germany for that matter, Europe, all the same. Developing countries represent subsistence type of agricultural system, which is different from the commercial, the practice of commercial farming found in the developed countries. However, it is to be expected that
However, this is to be expected that with respect to the change in land use intensity, some similarities can be discerned because developing countries also have urban centers which have centrality, and away from which agricultural intensity is expected to decline. Indian guestlike varuvaണെങ്കിൽ some attempts have been made to apply this model in Indian context. But no success have been achieved because പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഒറ്റ മാർക്കറ്റ് സെന്റർ ആയിട്ടില്ല. വി ഹാവ് ലൈക്ക് ഡൽഹി, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത രീതിയിൽ റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് സെന്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. സോ ഇൻ ഇന്ത്യ, ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ഈസ് നോ ഹയർ ലെവൽ അർബൻ സെന്റർ. നമ്മൾ പ്രൈമറി സിറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ്, ഇന്ത്യയിലല്ലേ പ്രൈമസി ഇല്ല. റീജിയണൽ സോണൽ പ്രൈമസി ഉണ്ടെങ്കിലും country as a whole there is no primary city in India. So that's the same for market center also. There is no higher level urban center which commands control over the whole of India. Rather there is only the presence of regional urban centers like Delhi, Mumbai, Kolkata, etc. Even on a regional scale, the model is inapplicable primarily because Indian agriculture is of subsistence type. And because Indian agriculture is of subsistence type, where that's the point, where grain farming is almost common, across the whole of India. So എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഗ്രെയിൻ ഫാമിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ബെൽറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഓരോ വില്ലേജിലും കുറെ പേര് ഫാം ചെയ്യും, കുറച്ച് പേര് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫാം ചെയ്യും. So those kind of patterns are concerned. But when the market is supremely controlled and commercial farming is there, എന്താണ് ഓരോ റീജിയനിലും ഓരോ സാധനങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് സൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കും, മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും, and market will take care of the basic necessities of people. But here subsistence farming is a different thing. People are themselves are cultivating the things that they require. അല്ലാതെ മാർക്കറ്റ് അല്ല അവിടെ റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ.
common in entire India, and farming belts are more determined by belts are not determined by deterministic variables of environment. More than the economic variables. So if you take Delhi, normally you would expect market gardening to be found around Delhi, right? So, പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ മാർക്കറ്റ് ഗാർഡനിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഗാർഡനിങ് പ്രാക്ടീസസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള റീജൻ ഏതാണ്? പഠിച്ചായിരിക്കണമല്ലോ. ഡൽഹിയുടെ സറൗണ്ടിങ് റീജിയൻ ആണോ? എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഗാർഡനിങ് കണ്ടല്ലേ, ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നു? എന്താ പറയാത്തെ? എവിടെയാ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഡൽഹിയിലെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡൽഹിയുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഒക്കെ ഗ്രെയിൻ ഫാമിംഗ് ആണ്. ഇപ്പം ഹരിയാന ആണെങ്കിലും പഞ്ചാബ് ദൂരെയാണ്, ഹരിയാന ആണെങ്കിലും വെസ്റ്റേൺ യു പി ആണെങ്കിലും എല്ലാം വീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആണ്. വീറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ റൈസും എല്ലാം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഫൗണ്ട് അലോങ് ദി Himalayan region, where the climate is not much suited for grain farming, but more for horticultural crops, right? So it is found there. So that is again one divergence. Normally you will find it here, but in India's case, it is found according to the deterministic factors of environment. So can write example. The market gardening belt in case of northern India. The market gardening belt in case of northern India is not found around the urban center Delhi, but along the Himalayan region. In fact, Delhi is surrounded by areas of grain farming because there are more what other factors are there. Like MSP is one factor, green revolution is another factor, the fertility of soil and farmer cultivate more such things like that. So it's not just the one thorn and the logic. Next one, even in terms of second parameter, even in terms of decline in land use intensity, it's not strongly found. Even in terms of decline in land use density away from market, the model seems to be inapplicable. Inapplicable as land use intensity is determined by land use intensity is determined by deterministic factors like irrigation facility. Deterministic factors like irrigation facility. For example, if you look at the case of there is Punjab, Haryana is high density, then one region you can find high density is the Sri Gangadhar district, where the Indira Gandhi canal is canal irrigation is provided, is made available.
So in between this entire desert belt, you have very low land use intensity away from land use intensity declines away from the market center. But because the irrigation is made available in this part, although it is far away from the urban center, we can see high intensity agriculture practices happening there. Okay, so that's a peculiar condition that is found in India and maybe in some part of the developing world. Right. So we have to basically look at some of the criticisms of the theory. That too, what are the few things that goes against the foundational principles of the theory. We'll see that, and then conclude here. Okay. Obviously, we can talk about the simplifying assumptions. Just primary criteria criticism arise from so every theory you can use this. Just that simplifying assumptions wrong ആയി പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ തിയറിയുടെ സിംപ്ലിഫൈങ് അസംഷൻസ് എടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. എന്ത് തിയറീസ് ആണ് ലോങ് ആയി പോയത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും ഐസൊലേറ്റഡ് എക്സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം, ഒറ്റ ഒരു മാർക്കറ്റ് സെന്റർ, ഒറ്റ ഒരു വേറെ കണക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല. ദർ ഇസ് കോമ്പീറ്റിംഗ് market centers and competing for agricultural fields that can be written. So isotrophic surface, agricultural surface in the പ്രത്യേകത ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. So economic rationale almost എല്ലായിടത്തും എഴുതാം. Okay, so just mention that primary criticism arises from several simplifying assumptions made by von Thunen. So ഇത് എല്ലാ പോയിന്റും എല്ലാവരും എഴുതും. So it's necessary that you write that in accordance with the assumptions made in the theory. Okay. രണ്ടാമത്തെ പലപ്പോഴുള്ള തിയറിക്കുള്ള again ഒരു പ്രശ്നമാണ് ടെക്നോളജി. So please write that. Von Thunen did not take into account the development of the improvement in technology sufficiently. എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞോ. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? HYV seems okay. പക്ഷേ ടെക്നോളജീസ് ആണ്. എന്തോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് യുനോ ഫ്ലൈറ്റ് ടെക്നോളജിയും എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ എയർപ്ലെയിൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കൊരു കുറെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒന്നാമത് ഭയങ്കര ചീപ്പറാകും. രണ്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ നോ ടൈം ഈസ് പോസിബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ. ബട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് അൺഇമാജിൻ. സർ അനുബന്ധ ബിസിനസ് ആണ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ബിസിനസ്. ഫുഡ് പ്രോസസിംഗിലേക്ക് വരാം. അതിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സ്റ്റോറേജ്. സ്റ്റോറേജ് ഇസ് എ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, റൈറ്റ്? കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ്, സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ്. ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് അന്നും ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്നല്ല. പക്ഷെ സ്റ്റോറേജ് വരുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ കണ്ടതിനകത്ത് ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പെരിഷബിലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൾക്കിനെസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ. ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, സ്റ്റോറേജ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ one of the main handicap of agriculture sector is always the availability of or lack of availability of സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ടാകുന്നു, സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലാത്തതുമാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റോറേജ് ഇല്ലായ്മയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ പാലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വെറുതെ റോട്ടിൽ ഒഴിച്ച് കളയുക പ്രതിഷേധമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒണിയനൊക്കെ എടുത്ത് കളയുക, ട്രാക്ടർ കയറ്റി കളയുക. ബിക്കോസ് യു കനോട്ട് സ്റ്റോർ വാട്ട് എവർ യു ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ്. സോ സ്റ്റോറേജ് ഹാസ് മെയ്ഡ് എ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ്. സ്റ്റോറേജ് എന്താണ്, പലപ്പോഴും അഗ്രികൾച്ചറൽ ബെൽറ്റുകൾ ലിമിറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീച്ച് വരാനുള്ള കാരണം പെരിഷബിലിറ്റി ആയിരുന്നു. പെരിഷബിലിറ്റി, ബൾക്കിനെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. സോ പെരിഷബിലിറ്റിയുടെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ പ്ലേസ് ദിസ് particular industry anywhere. Okay, and one the perfect example is the dairy sector. Okay, dairy sector in the പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളാണ് ന്യൂസിലാൻഡ്, ഓസ്ട്രേലിയ പോലത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ, where dairy is hugely produced. So and from there it is stored and exported. So that can be written. Okay, so today in technological improvement mostly with respect to transportation and storage.
today. Technological development, technology improvement, marketing and transportation and storage has allowed agricultural belts to get displaced away from the main market, for the main market. So you can take the example of New Zealand. New Zealand specializes in delivering dairy products to developed areas of Europe and North America. By developing safe storage, pasteurization of milk and cold storage helps in it. Although New Zealand is located far away from the main market. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിലുള്ള സെക്ടറിനെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Right. Okay. Another assumption is that model assumes demand to be constant. See, either product there is demand and supply. Two sides are there. So mostly they ignore the demand factor. So model assumes demand to be constant, which is far away from reality, and focuses mainly on supply side. However, demand side can become important. In determination of agricultural land use pattern. The model's applicability is limited. The next point, okay, fourth point. Model's applicability is limited to the former developed world of the 19th century. When economic diversification was limited. And agriculture used to be the primary activity. The theory neglects opportunity cost of activities other than agriculture, and today economy has highly diversified and agriculture has ceased to be the primary activity. So industries, okay, urban centers and surroundings ഒക്കെ കൂടുതൽ industrialized ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, and agriculture is being pushed to other areas, more remote or more interior areas. So that has not been considered because market center അടുത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിയുടെ theories form ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So just to summarization കൂടെ ചെയ്യാം. Despite these shortcomings, von Thunen's model must be appreciated. This model must be appreciated. For its attempt to formulate
a generalized model. To formulate a generalized model which can be used as used as a tool to understand and analyze complex spatial economic patterns. In fact, von Thuren himself seems to be aware of the fact that if he relaxes simplifying assumptions, a highly complex pattern would emerge, which would be most close to the reality. Which he demonstrated using the modification in the form of river transport and secondary market center. Thus, it can be assumed that his primary aim was to create a generalized measuring tool to understand complex spatial patterns. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വോൺ തൂറിന്റെ തിയറിയെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്. എല്ലാ തിയറികളും അതിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും സന്ദർഭത്തിലും ഫോം ചെയ്തതാണ്. And because they are social theories, after a point and beyond the settings in which it was formulated, they faces shortcomings or bottlenecks as far as its relevance or applicability is concerned, which is like kind of which is understandable. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തിയറിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തിയറിയുടെ ബേസിക് പ്രിമൈസ് ഒരു ഹാഫ് എ പേജ് ഓർ 1 പേജിൽ എഴുതാൻ മാത്രം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. And then you have to go for its prepositions and prepositions applicability, and as well as the limitations of the theory. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ UPSC പെർസ്പെക്റ്റീവില് തിയറിയെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള. തിയറിയുടെ വേറെ ഫൈനൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് അധികം പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, so we'll move into the next theory. All right. So നമ്മുടെ അടുത്ത തിയറി 2 പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറീസ് ആണ്. Geopolitical theories. One is the heartland theory, and second is the rimland theory. Okay, so basically ഈ രണ്ട് തിയറികളും is trying to understand the geographical possession
of political history. Geography as a factor എങ്ങനെയാണ് ജിയോപൊളിറ്റിക്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? Okay, and these two were created in the 20th century, the early first half of 20th century. നമുക്കറിയാം കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കൊളോണൈസേഷനും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനും ഒക്കെ വന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടേണിങ്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു സമയമാണ്. And in these contexts, both these theories are trying to understand how these theories are these geographical factors are going to decide the future of geopolitics. Okay, അപ്പോൾ ഒരു predictive ആയിട്ടുള്ള theory തന്നെയാണ്. So we'll go into that. So first theory we are looking at is heartland. So basically these two theories are looking at the Eurasian നോക്കിയിട്ട്, യുറേഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആഫ്രിക്കയും വരുന്നുണ്ട്, ബട്ട് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് യുറേഷ്യ. യുറേഷ്യ നോക്കിയിട്ട് who's gonna control യുറേഷ്യ ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, അവര് ലോകം കൺട്രോൾ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് തിയറിയും വരുന്നത്. സോ they are debating if land forces as army is going to dominate or what naval or maritime forces are going to dominate, and based on that which all countries are to get advantage എന്നുള്ള ഒരു prediction ആണ് ബേസിക്കലി ഈ രണ്ട് തിയറികളും ചെയ്യുന്നത്. സോ heartland theory is the opposite of rimland theory, and rimland theory is, in fact rimland theory was formulated in juxtaposition to the heartland theory. heartland theory proposition opposite ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തൊരു തിയറിയാണ് rimland theory. Okay, so both these theories are saying one thing in common, that there are certain pivotal areas, certain areas of high strategic significance, pivot areas, and who controls these areas will lead to what the country, the force that can control these areas will be able to assess global domination. So ഇതാണ് ഈ രണ്ട് തിയറീസും പറയുന്നത്. And only difference is that they look at for them this pivot area is different. For heartland, the pivot area is Russia, and for the rimland is the coastal parts of Asia. So ഈ രണ്ട് റീജിയൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എങ്ങനെ വേൾഡിന്റെ ഹിസ്റ്ററി വരാൻ പോകുന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. So first we'll look at the heartland theory. So British geographer called Alfred Mackinder has formulated this theory in his book Geographical Causation of World History. Okay, so he identified that the Earth's surface consisting of a continuous land called as Weald Island. Weald Island composes of Europe, Africa, basically continuous land Okay. So this is the Weald Island, huge and continuous landmass, and this Weald Island can be arranged into 2-3 parts. So one, there is the heartland, what he called as his heartland, or the pivot. And then he later called it as heartland. So he gave theories in 3 successions, like 1944, 1919, and 1940s. And 3 stages പുള്ളിയുടെ theories modify ചെയ്തു. But the basic assumption throughout the theory is that, and the details മാത്രമേ മാറ്റുന്നുള്ളൂ. Basic detail is that there is zone 1, what he call as the pivot or the heartland, which is the interior Eurasia, what we today used to be the USSR, today is Russia,
interior Eurasia. Okay, and why did he consider this? Okay, we'll come to that. And then there is the inner marginal crescent. Okay, this is the inner marginal crescent. So the street. So the heartland is surrounded by the inner marginal crescent. So the coastal areas surrounding the coastal areas of the Whale Island, which is surrounding the heartland, which can be navigated through maritime forces. So this is basically a zone of maritime forces. And then outside the Whale Island, you have the third zone, that is the outer crescent, which is basically the USA, the South America, all this part, which is outside the Whale Island. Now remember this period. This is 1900s. This is a period of European domination of world history, right? So if you look at this period, this point of time, you can see that UK is a major. UK is the leader of the world, or the most dominant power at that point of time. Similarly, you have Germany rising up. France is there, very dominant, and there is also the rise of USSR. USSR is starting to die. So you have the First World War and things like that. Okay, this is the context, and USA and the rest of the world is not that powerful. The game, the geopolitics is all about the Europe, especially the Western Europe and the other part of the Europe. So Europe is the main thing. ഈ ഒരു സമയത്ത് നോക്കാം, നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ US സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് ഓർഡർ അല്ല, യൂറോപ്പ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് ഓർഡർ ആണ്. Okay, so inner crescent, so the heartland, inner crescent, and the outer crescent. Okay, now he identified the USSR, the Siberia, and those regions to be the heartland because it is heartland because it is inaccessible to outside forces. It is like a fortress, in his opinion. So if you look at here, you have the Arctic Sea. This is what, which is basically what you call as the ice, like it's not navigable in the winter seasons, right? So then you have the the mountains, the different mountains, the mountains of the Scandinavia, the Alps mountain, the Caucasus mountain. So on three sides, it is fortress on three sides. That is, the three sides are not navigable, and only it can only be accessed from the Ukraine part. So even നമുക്ക് പിന്നാലെ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് റഷ്യക്ക് സെക്യൂരിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കരയുദ്ധത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ this heartland is basically a fortress which is vulnerable only to land forces from the southwestern Europe. So if you look at from the USSR perspective, it is only through this part it can enter into USSR part. So if you look at the conquest of all these Hitler and everybody, so they basically went through that Ukraine area, Poland, Ukraine belt, and trying to get into Russia. All right. So this is the case. So his opinion, heartland is the most central force because other reasons are there. One, there is a fortress, then it is very rich in resources, blah blah blah, things like that. And then he says that since it is only accessible, so, and this is also a period of what, naval supremacy, because Europe is there, Britain is there. Britain is having a huge naval capacity and it is moving into all parts of the world. So he says that the maritime dominance is ending. There is a constant struggle between naval forces and land-based forces and maritime forces. Maritime dominance is ending, and because heartland is like that, the land forces are emerging as dominant forces. So if you look at again like the histories of World War and everything, it's basically mostly land-based conquest, right? So as a matter of Spain, Britain, mostly it was about the maritime war.
Britain conquered the world through maritime power. So basically, the history has been a struggle between land and sea power, and the sea usually dominated. But the sea power is nearing its end, and land power is going to be the supreme. And then he gave his finding that it is said like that: whoever controls the Whale Island controls the world. That is basically the Eurasia. And who controls the Whale Island? Whoever controls the heartland controls the Whale Island. Okay. So he's basically he's saying that the heartland is the most significant region in the geopolitical region. Whoever controls the heartland will control the Whale Island. And who controls the heartland? Whoever controls the Eastern Europe will control the heartland. So heartland presupposition is that heartland is a price. That's a price to be achieved. Okay, this is a price to be achieved. This is the most significant region in the world, and whoever controls the heartland will control the people who are controlling the Eastern Europe will control the heartland. Whoever controls the heartland will control the Whale Island, and whoever controls the Whale Island will be controlling the world. So if you want to become a world power, you basically have to take control of the heartland. That is the Russian region. That is basically the theory premise. Okay, so this has led to basically every conflict. Basically, Germany was interested in Russia because they believed that, again, under the influence of this theory, that the heartland is the most significant part. So this is basically the theory saying. Now, heartland can be understood is an ultimate price, or the pivot. Pivot means what? Pivot is something that controls the geopolitical pivot. This region will be controlling the geopolitics of the world, of that region, and everything. So this theory can be interpreted in a rigid sense, basically what is written. Also, sometimes we take this heartland as a concept, or the pivot as a concept, and we apply this to several things. So maybe the South China Sea is a pivot. Maybe Indian Ocean, we interpret Indian Ocean as a pivot. So pivot is something for which the different actors are fighting for, and which will give them the control. So this was basically the theory of what we call as the Mackinday's theory. So in India, in several times he modified it. So by the time of 1943, he gave it again a theory. So in here, he formulated the conditions to be between. We'll see that when we are writing in detail. Basic premise. So he said that this is the Midland region. By 1940, USA has arrived at the sea. Under Europe is fighting. Now USA is a main force. So he said that the fight is between the Midland and the heartland, with German developed in between. So he was basically kind of predicting Cold War, or it is often said that Cold War has been based on our theory. Cold War predict Cold War. So this was how he was looking at the geographical concession of world history. So theory very perfect. We'll see. Okay, basic premises. We'll write. Okay. Okay, let's try. Sir Halford Mackinder
in his book, so Hartford Mackinder, in his work, Geographical Causation of World History, try to understand the geographical relationship of politics and strategic relationship to this what geographical causation of the world history. So his Hartford J. Mackinder try to understand the geographical relationship of politics and strategic relationship to his work on geographical causation of world history. In order to elucidate his formula, he put forward his essay of geographical pivot of history, geographical pivot of history in 1904, where he elaborated his famous heartland theory. The theory he propounds certain generalization which would determine the future of geopolitics. Okay, so we'll go into his propositions. On the basis of physical map of the world, Mackinder concluded a map as we go, we'll mark the different times. So Mackinder concluded that surface consisted of huge and continuous landmass and some isolated islands. He named these huge united landmass comprising of Europe and Asia as Wild Island. Actually, Africa കുറച്ച് parts add ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. But nevertheless, we already has named this huge united landmass comprising of Europe and Asia as Wild Island. And then he arranged the entire landmass of the world into three categories.
So first area, that is the heartland region. Huge area of interior and Arctic drainage. Huge area of interior and Arctic drainage located in inner Eurasia. First one, that is heartland region, is an area of interior area of Arctic drainage located in inner Eurasia. This area is surrounded by mountains. And icebound Arctic in 3 sides. Initially, he called this area as pivot area. Initially, he called areas as pivot area. And later, in 1919, renamed it as heartland. The distinguishing feature of this heartland is it is not accessible to sea power. Not accessible to sea powers, and thus strategically secured like a fortress. However, heartland was vulnerable to land forces through the southwest in Eastern Europe. This was due to the fact that due to the existence of a narrow corridor between Ural Mountains and the Caspian Sea. Mountains and the Caspian Sea, covered by the steppe grassland. So a grassland Ukraine region I mentioned here, which offered an easy entry into the heartland. So first one is heartland. Now the second one is second tier, that is the inner or marginal crescent. Inner marginal crescent, which surrounds the pivot area. So earlier this was Arctic drainage. This is the opposite. It's going into the Atlantic and the Indian Ocean regions. It consisted of areas of coastland and is characterized by drainage into navigable areas. So navigable seas. So Arctic is not navigable toward the year. This one is navigable. It comprised of all area of Eurasia, or the remaining area of Eurasia, and parts of Northern Africa. Outside this lies the third tier, which is called the outer crescent.
outer crescent, which included North America, South America, Africa, Africa south of Sahara, Australia, islands of Japan and Britain. So all this area that is beyond the Whale Island, he considered to be the outer crescent. Britain and Japan because they were insulated from the continental parts. Now, such a three-tier division, such a three-tier division provided the base for Mackinder for formulating the geographical possession of world history. Fine, that's done. That's the basic premises. Now, here are the here are the main postulates or predictions by the Mackinder's theory. His theory Mackinder regards history as a continuous struggle between land powers and sea powers with sea power dominating the world history, with the later dominating the world history. Mackinder goes on to suggest that the era of sea power dominance is coming to an end, and sea powers are being eclipsed by ഒരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം പല രാജ്യങ്ങളും ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് യൂറോപ്പില് ജർമ്മനി ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് and the sea powers are being eclipsed by rise of land-based powers in general, and a new geographical pivot of history that is the heartland in particular. Mackinder predicted that whoever controls the Eastern Europe controls the heartland, and whoever controls the heartland controls the world island. And who controls the world island will soon control the world. Simply put, a group or a nation which dominates the heartland
which dominates the heartland can extend their control over the entire world. He considered the heartland. ഞാൻ എല്ലാം കംപ്ലൈൻ ചെയ്യണം പറഞ്ഞു ഓരോ തിയറി ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. 1990-ലും 1943-ലെയും 43 എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒന്നും പറയാം അത്ര മതി. So his strategic argument was that heartland besides the strongest fortress, heartland besides being the strongest fortress also commanded huge resources. Huge resources spread across transcontinental area. Thus, any power which can control the heartland can effectively rise up as the world power. So in 1943, he went on to make some more changes. We'll write that too. Second part, in 1943, against the backdrop of World War II and changed geopolitics. So basically, his theory has been like very, very important because Germany was going to achieve the heartland. So there was a tussle between all these different, Britain, Russia, USSR was always fighting. So always this conflict was there. So again, maritime force land-based conflict like Europe. So all these things came true. So in spite of World War II and change geopolitics, he made further modifications. By 1943, the combined military and industrial strength of US and Europe became evident. And a new strategic area comprising of North Atlantic Ocean, Eastern USA, and Western Europe. North Atlantic Ocean, Eastern USA, and Western Europe was identified by him as Midland Basin. He visualized the emergence of two great centers of power. Of world. The Midland Basin and the heartland separated by German realm of East and Central Europe. And he predicted that these two would gradually emerge as parallel centers of power.
These two gradually emerge as parallel centers of power. In fact, this also started the spread of superpower rivalry. So also started the spread of superpower rivalry, which was soon to dominate the global geopolitical scene. Okay, so this is basically his theory. We'll write a couple of the critical analysis of his theory and a few of appraisal, like how the theory was relevant and how this theory can be viewed today. So basically, again, this basic presumptions like the presence of heartland, the heartland being important, the heartland providing that power should be is our concern, and then later on analysis and how most of the questions are like the relevance of heartland today. Is Indian Ocean a heartland? Is South China Sea emerging as a heartland? Now with Russia, is Russia re-emerging as a heartland? Those kind of questions can be framed. Mostly we consider Russia to be, mostly the criticism against the theory was heartland is not a heartland. Heartland, in fact, the criticism was heartland was an area of constant struggle and poor living conditions. So it is not a heartland. It's not a powerful question was the main criticism. So we'll write the critical analysis too. First one, the criticism was like there's no first one and second one. But one of the criticism was that Mackinder oversimplified the history as a struggle between land and sea powers. Right? Mackinder oversimplified the history as a struggle between land and sea powers. History is much more complex than that. So it's not just so some point of time the maritime powers were equally good in fighting land battles. So we have seen the case of East India Company doing that in India. So it's not just like that. So it's not a struggle between land and sea power. Secondly, he wrongly equated power potential with sheer geographical area. Wrongly equated power politics with sheer geographical area, ignoring actual resource base available. So basically, you see the heartland of the Siberia is an uninhabited region. ആൾക്കാരൊന്നും അധികം താമസിക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ ഒരു എന്താണ് ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു desert kind of situation ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. So that he equated as because of the huge size and the geographical advantage, he equated it to be the heartland, which can be criticized. He also overlooked the fact that heartland was a region of perpetual difficulties. He also overlooked the fact that heartland was a region of perpetual difficulties owing to its interior location and extremes of climatic extremes. The next point, she was explaining the global strategy. She was explaining the global geopolitical strategy in terms of the Mercator projection map. In terms of Mercator projection map, which created a false picture of created a false picture of Arctic Ocean separating
Arctic Ocean separating North America from Eurasia. So the map was നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബാണ്, ഗ്ലോബിനെ പ്രൊജക്ട് പ്ലെയിൻ സർഫസിലേക്ക് ആക്കിയാണ് മാപ്പ് വരയ്ക്കുന്നത്. സോ യൂഷ്വലി എന്താ പറയാ, നോർത്തേൺ പോളാർ റീജിയൻ റഷ്യ ഒക്കെ കൂടുതൽ സൈസിലൊക്കെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മാപ്പ് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ കൂടി നമുക്കറിയാം ആഫ്രിക്ക കുഞ്ഞൊരു സ്ഥലമായിട്ടും റഷ്യ ഒരു വലിയ രാജ്യമായിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ബട്ട് ആഫ്രിക്ക ഈസ് ഫാർ ബിഗർ ദാൻ what is shown in the map, and Russia is not that huge. Similarly, Arctic Ocean is not that huge as we see in the map. So there was a miscalculation from his side. In reality, it is comparatively narrower than shown in the projection. Another criticism is that he was trying to explain present So he was trying to explain the present and future in terms of technology, which was already outdated. Outdated. The ushering in of the basically the rise of an era of air transport the rise of era of air transport or air power, you can write air power has made strategic advantage of heartland to be a fortress redundant as it lies open to air raids. Another criticism, on account of these limitations, he had to continuously redesign the heartland. So heartland was modified, like last number midland in the contest to have to continuously redesign the heartland. But in the era of ballistic missiles and cruise missiles, in the era of missiles, this theory is left without much scope for improvement, because the idea is fully dependent upon a particular region which is acting as a fortress, which is not allowing any other force other than land forces to come in. So unless the land force is capable of coming in and defeating these heartland, the heartland is going to flourish. This is basic assumption. But beyond the land power, today the air power and the other all kind of powers has risen up, and heartland Versailles being an area of perpetual difficulty and not having much of population and or any significant as much as beyond that fortress thing, is basically not exactly the heartland. So that's a basic criticism. ഇതിനെതിരെയാണ് റിംലാൻഡ് തിയറി വരുന്നത്. റിംലാൻഡ് തിയറി വരുമ്പോഴത്തേന് is basically saying it's not the land power but it's the maritime power that is important. So we'll see that. ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു അപ്രൈസിലും കൂടി എഴുതുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ he was able to predict
the different competitions and the different churnings in geopolitics that was to come in the 19th century. That can be his understanding. He predicted the rise of Cold War and the idea of heartland, and the pivot still survived in different other forms, like different regions becoming earlier. The transatlantic used to be the heartland. Now it is said that the Asia Pacific is becoming the heartland. Maybe South China Sea is becoming the heartland. So an ultimate prize or a thing that gives you an advantage, that is heartland. If you go by that kind of a interpretation, a more liberal interpretation, heartland has. We'll come to that. Okay, so that is the heartland theory. Things to remember: basically, there is a particular region which is formidable, and that gives certain advantage to that particular region. And he also based our presumption on the presumption that the age of land power is ushering in and the sea power is ending. So whoever holds the heartland is gonna rule the world. So that was the okay. We good? So USSR was relevant to a point, but generally heartland is not understood to be that important now. But anyhow, these policies of USA and everything else that Cold War hangover still considered that like I don't know Ukraine issue. Again, one of the reasons why Ukraine is a flashpoint is again that the NATO coming into close vicinity of the heartland, which is the older heartland, that is Russia. It can be interpreted in that way. Example, heartland in the base of the conflict are still continuing, and the Russia is trying to still assert back into geopolitics. Okay. അത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഒരു തിയറി കൂടിയാണുള്ളത്, പിന്നെ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട്. And after that, we'll move into enjoy. Okay. എന്നാ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താലോ? സാർ നീ എത്ര ക്ലാസ്സും കൂടി കാണും മൊത്തത്തില്? Few classes would be there because Indian geography കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുണ്ട്. Resources are kind of പെട്ടെന്ന് തീർക്കാവുന്നതാണ് because we don't have to go into that factual thing. We just see the different regions, whatever that is there, and കുറച്ച് resources കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം. Say water കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കണം. Water is very important. Some of the resources are important, like iron may be important, but that has been taught in industries, I guess. So resources won't take much time. Indian geography would take a little bit of time. So by the end of March, we'll be able to finish it. I hope so. Yeah, so to sure, but few more classes. And then we have bioenvironmental geography, right? That was something that came in extra. I was not expected to take that. So that I need to look into that. Bioenvironmental geography, how much time we can devote. All right. Yeah, okay, sir. Yeah. Okay, so we'll conclude today. We'll meet tomorrow. Thank you, sir. Yeah. Bye. Thank you, sir. Good night. Good night. Nice. Thank you, sir.